Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ladies and gentlemen. Welcome back to Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ কল ইন ইজ 0203-5151-764. আমরা ব্রেকে যাওয়ার আগে আরিফ ভাই উই হ্যাড এ কোয়েশ্চেন ফ্রম সিস্টার রিগার্ডিং যদি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট universal credit join kora থাকেন then can you go on holiday and how long can you go on holiday for and do you have to inform universal credit আসলে আমরা universal credit লই আমরা অতটুক এরকম আইডিয়া নাই but from what we know যে side after you can do up to 4 weeks side after holiday করতে পারবা but you need to inform DWP you need to inform the job center যে আপনারা holiday যাইরা আর একটা মেইন জিনিস হইল যে আপনার যদি কোনো কন্ডিশনস থাকে ফর এক্সাম্পল এরকম থাকতে পারে যে ইউ হ্যাভ টু লুক ফর ওয়ার্ক আপনি কন্টিনিউসলি জব অ্যাপ্লিকেশন করতে হইবা অথবা অনলাইন কোনো কোর্সেস যদি থাকে তো দিস হ্যাজ টু কন্টিনিউ তো আপনার যদি হলিডে দেন দেন ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ টু ডু মিট দিস অব্লিগেশনস এরকম যদি কোনো টাস্কস থাকে তারা দেওয়া থাকে দেন ইউ হ্যাভ টু মিট দিস কন্ডিশনস বাট দ্য মেইন থিং ইজ ইয়েস আপনি তারারে ইনফর্ম করতে হইবা যদি আপনি এক হপ্তাহ লাগি যায় না আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস টু মাচ অফ আ প্রবলেম বাট আপ টু 4 উইকসের লগে যদি যাইন 4 উইকস অন অ্যাবাভ দেন ইউ হ্যাভ টু ইনফর্ম DWP বাট অ্যাগেন প্লিজ এটা আপনারা সবসময় আমরা সব অ্যাডভাইস দিয়েও এটা আছে যে আপনারা অলওয়েজ মেক শিওর করবা ডাবল চেক করবা আপনারা অন্যের কাছ থেকে আপনারা যদি অ্যাকাউন্টেন্ট থাকে তার কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিবা লিগাল অ্যাডভাইস নিবা তো বিফোর ইউ ডু এনিথিং দ্যাট উইল এফেক্ট ইউ ফাইন্যান্সিয়ালি আমরা যে যতটুকু অ্যাডভাইস দিতে পারি ছোটো ইনফরমেশন আপনার কাছ থেকে নিয়ে আপনারা অ্যাডভাইস দিলাম ইটস নট কমপ্লিট যেটার লাগে আপনারা সবসময় আমরা উপরে কমপ্লিটলি রিলাই করবা না ইনশাল্লাহ গোয়িং ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস কল টু দ্য সিস্টার ভাইয়া যে একটা হয়েছিলা উই মিসড ইট আনফর্চুনেটলি উই অ্যাপোলোজাইজ বাট ফার্স্ট পার্টের আনসার আমরা দিয়েছিলাম জি জি কিন্তু ওনার আরো দুইটা কোশ্চেন ছিল জি ওনার সেকেন্ড কোশ্চেন ছিল যে ইমিগ্রেশনের জন্য ওনার 18,500 পাউন্ড এটা ইনকাম থাকতে হবে মিনিমাম সো যদি তার ইনকাম কম হয় তাহলে অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট হতে পারে ইয়েস দ্যাটস ট্রু বাট আমরা যেহেতু ইমিগ্রেশন লয়ার না আমরা অ্যাকাউন্টেন্ট সো এই জন্য আপনার ভালো হবে আপনি ইমিগ্রেশন লয়ার যে তাদের থেকে আপনি এটা কনফার্ম করবেন যে আপনার ইনকাম লেভেল আপনার কত হতে হবে তবে ইয়েস জেনারেল রুল হলো আপনার ইনকাম 18,000-এর উপরে থাকতে হবে আপনার ইসের জন্য ভিসা বা রিনিউয়ালের জন্য আপনি যদি অ্যাপ্লিকেশন করেন তা মিনিমাম আপনার 18,000 ইনকাম করতে হবে কারণ দ্য মেইন পয়েন্ট হলো এখানে যে গভর্নমেন্ট মনে করে যে আপনি যদি 18,000 পাউন্ড মিনিমাম ইনকাম না করেন দেন ইউ উইল বি এন্টাইটেল ফর পাবলিক বেনিফিট যে একটা ফ্যামিলি যদি 18,000 পাউন্ডের নিচে ইনকাম করে তাহলে তাদেরকে গভর্নমেন্ট টপ আপ করে হুইচ ইজ আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিট বা ট্যাক্স ক্রেডিট যেটাই হোক গভর্নমেন্ট টপ আপ ইউর ইনকাম সো আপনার ইনকাম যদি 18,000-এর নিচে হয় তাহলে আপনার পাবলিক বেনিফিট নিতে হবে সো এই ক্ষেত্রে আপনাকে ভিসা দেওয়া ইজ গভর্নমেন্টের জন্য একটা বার্ডেন আপনার একটা বার্ডেন নেওয়া তো আপনি যদি স্যাটিসফাই করতে পারেন যে হ্যাঁ আমি অলরেডি 18,000-এর উপরে আমি ইনকাম করি সো আই উইল নট বি এ বার্ডেন টু দ্য গভর্নমেন্ট দেন আপনার ভিসা পাওয়াটা ইজি হয়ে যায় আপনার জন্য দিস ইজ দ্য মেইন ইস্যু বাট আপনার সলিসিটারকে জিজ্ঞেস করবেন যে সলিসিটার আপনার ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশন করবে বা করবে তাদের থেকে আপনি কনফার্ম হয়ে নেবেন বাট জেনারেল রুল হলো 18,000 বা আপনার সার্কামস্টান্সেসে হয়তো বেশি কম হতে পারে আপনি এটা সলিসিটারের কাছে আপনি ক্লিয়ার করে নেবেন মানে এই কোয়েশ্চেনের আরেকটা পার্ট ছিল যে ভাই বলছেন যে one individual is earning 13.5 and the spouse I believe is earning 9,000 so এটা মিলাইয়া তারার 22,000 হয়ে যায় so they are above the threshold in that sense এটা ঠিক আছে but brother was asking যে if you're earning 13,000 one is earning 13 and the other is 9 can they the 22 is still can they get আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিট বা ট্যাক্স ক্রেডিট এটা পাবে কিনা পাবলিক বেনিফিট পাবে কিনা আমি আমার আগের কোশ্চেনে আমার মনে হয় অ্যান্সার আমি দিয়ে দিচ্ছি যে 18,000-এর
নিচে যদি হয় আপনার ইনকাম তাহলে সাধারণত আপনি গভর্নমেন্ট বেনিফিটে এন্টাইটেল হয়, বাট দ্যাট ইজ স্ট্যান্ডার্ড। মনে করেন হাজব্যান্ড ওয়াইফ বা ওয়ান চিলড্রেন, বা আপনার যদি আরো বাচ্চা বেশি থাকে, মনে করেন আপনার 3টে বাচ্চা আছে, বা আপনার বাচ্চাদের আদার কন্ডিশন আছে, দে আর ইন এ স্পেশাল নিড, তাদের আরো এক্সট্রা এই দরকার, খরচ দরকার। ইট ডিপেন্ডস অন ফ্যামিলি সার্কামস্টান্সেস। আপনাকে তারা যখন অ্যাসেস করবে তখন একটা অ্যাসেস করে তারা দেখবে যে আপনার ফ্যামিলি সার্কামস্টান্সেসে মিনিমাম আপনার কত ইনকাম দরকার আপনার চলার জন্য। তো তার চেয়ে যদি আপনার ইনকাম কম হয় তাহলে ওই গভর্নমেন্ট টপ আপ করে দেবে ওই পর্যন্ত। সো এখন যদি তাদের অ্যাসেসমেন্টে দেখা যায় যে আপনার ফ্যামিলির যে কন্ডিশন, আপনার হয়তো 3-4টে বাচ্চা আছে, এদের জন্য এডিশনাল খরচ আছে আপনার, তো এই খরচ মিলে আপনার ফ্যামিলির খরচ যদি মনে করেন 24,000 হয়, আপনি 22,000 ইনকাম করতেছেন, তখন আপনাকে আরো 2,000 পাউন্ড দেবে গভর্নমেন্ট। Now, still you will be eligible. Now, going back to relating question, Jakta, I think the brother that asked is, then will he be entitled to make the application for his residency, the application for Anything above 18 is fine. Is fine. For visa, visa purpose is fine. Anything above 18. Anything above. But 18 এর উপরে গেলে 22 তে গেলেও ট্যাক্স ক্রেডিট পাবে কিনা, it depends on his family circumstances. Okay. Yeah. But will he get the? I'm probably asking the wrong person anyway, because we're not fully Actually, qualified to do this. No. Will the immigration application go through if he is then claiming benefits? No, if you claim benefit, Yeah. The application is then detrimental. it's a problem for application, because I think one of the condition of the visa that you will not apply for any public benefit. So you can look after yourself without taking public benefit. So actually, the answer that we've given, inshallah, amra viewer benefit. I think but direct the brother's direct question was, will he receive? Will the application go through if he is claiming benefits based on one earning 13,000, one earning 9,000? So straightforward answer. No, I think there is this question is tricky. There is another factor there. Okay. So আপনার মনে করেন অ্যাপ্লিকেশন যদি ফর অন দ্য গ্রাউন্ড অফ আপনার স্পোজ ভিসা বা আপনার ওয়াইফের ইস্যু যদি রাইটে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন, তাহলে হাউ মাচ ইউ আর আর্নিং, that is matter. Probably if your wife is a British citizen, and she can probably claim. Okay. She claim করতে, তার claim হয়তো আপনাকে এফেক্ট করবে না। Let's go for. But let's again, this is a relevant issue to immigration, and this is solicitors matters. Yeah. So I think it's best আপনারা সলিসিটরের সাথে আপনি করে নেবেন। বাট জেনারেল আমরা একটা আইডিয়া দিলাম আপনাকে, যে ফার্স্ট পয়েন্ট হলো যে আপনি যদি বেনিফিটে থাকেন, আপনি আপনার নিজের অ্যাপ্লিকেশন যদি হয় এবং আপনি ইউ আর ক্লেমিং বেনিফিট, দেন দ্যাট উইল এফেক্ট ইউর ভিসা। সেকেন্ড পয়েন্ট হলো যে আপনারা দুইজনে মিলে ইনকাম করতেছেন, আপনি ইনকাম করতেছেন মোর দ্যান 18, বাট আপনার ওয়াইফও ইনকাম করতেছে, তার ইনকামে দুইজনের ইনকাম মিলে এফেক্ট করবে কিনা, আই থিঙ্ক বেটার আপনি সলিসিটরের সাথে ক্লারিফাই করে নেবেন। বাট আমি যতটুকু জানি যে ওয়াইফের সে যদি ব্রিটিশ সিটিজেন হয়, শি ক্যান ক্লেম, বাট ইউ ক্যানট ক্লেম। Okay. Let's leave it to the professionals, that one. But as far as we have tried our best, inshallah, we've hopefully আপনার উত্তর পাইছেন inshallah caller. Let's take another call inshallah. Assalamu alaikum caller. Caller, assalamu alaikum. Hello caller, can you hear us? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন ভাইয়া? আমি লন্ডন থাকি ভাইয়া। লন্ডন থেকে। ওকে, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। ও আমি বেনিফিটের ব্যাপারে একটা বলা। জি, কি ব্যাপার? বেনিফিটের ব্যাপারে জি বলেন। জি জি।
আমি কিছু বেনিফিট পাই আর না কি আপনার কিতাব হইলে আমি বেনিফিট পাইব আমি টাইটেল না টাইটেল না কোনো বুঝি আর না আমার কোনো কিছু বেনিফিট পাই আমি ওকে ওকে আর কোনো প্রশ্ন নেই ভাইয়া না ওটাও আগে চাই আর যে বেনিফিট আমার আমার ওয়াইফ আর আমার দুই বাচ্চা দুজন আর কি নো পাবলিক ফান্ড আর কি কার্ডও লেখা জি ওকে ওকে তো ভাইয়া দেখতে থাকবা ইনশাল্লাহ আপনারা উত্তর দিবনে let's take I think we've got another caller on the line let's take another call inshallah no we don't have the call left they've gone আপনার জন্য আর কোনো প্রশ্ন থাকে is 0203 5151 764 আরিফ ভাই আসলে বেনিফিটের উপরে we are very you know as much as you know information that we have very restricted information আমরা আসলে এরকম মানে we're not expert in this section of finances but it's not actually relating to accountancy তার জন্য it's not but what can we advise I mean you know the brothers are saying he wants to receive benefits but he's not receiving it where do we advise this বেস্ট হলো আপনি আপনার লোকাল জব সেন্টার আপনি যদি কাজ না থাকে বেস্ট হলো আপনার লোকাল জব সেন্টারে আপনি যোগাযোগ করেন তাদের সাথে আপনি কথা বলতে পারেন অথবা সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরো আপনি সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরোর সাথে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করে তাদের সাথে গিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন দে উইল অ্যাডভাইস দে আর দ্য বেস্ট পারসন যারা আপনাকে বেনিফিটের ব্যাপারে অ্যাডভাইস করবে আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টরা আসলে আমরা বেনিফিটের ব্যাপার আমরা জাস্ট বেসিক বেনিফিটের জিনিসগুলা জানি কিন্তু আমরা ডিপ এইগুলা অ্যাকাউন্টেন্টদের আসলে জানা থাকে না আপনি যেটা আরিফ ভাই আপনি আগে যেটা বলছিলেন যে the amount you receive বেনিফিটের যে অ্যামাউন্ট যেটা it is very different to every individual সবার জন্য different amount because of personal circumstances পার্সোনাল সার্কামস্ট্যান্সেস এর উপরে ইজ ডিফার আপনার it's not fixed it's not a fixed standard amount এরকম কিছু না okay Arif going back to our you know hot topic the national insurance contribution increase so this like you said it is a 1.25 এখন তারা they are calling it a levy in the first year they'll call it a levy and then it's going to be normal national insurance contribution from April 2023 onwards so for next year it's going to be as a levy this rate will be added with the national insurance with the current national insurance actually আমরা একটা discussion করতাম যে this is actually you know it's affecting the majority of the lower class working class middle class people how much actually does it affect the you know the middle class you gave a figure earlier I just wanted you to repeat it for example if somebody is earning 20,000 if somebody is earning say 20,000 probably he have to pay extra 130 pound and if somebody is earning in the region of 50,000 his bill will be approximately 500 pound more than what he's paying now as national insurance corporation so this is the guideline that's the guideline so you know the effect so you will be end up paying more tax from 2022 yes exactly you'll be end up paying more PAYE tax if you are an employee and your employer deduct your tax they will deduct more tax from extra 1.25% 1.25 tax you have to pay to helping the national NHS and the care service and what we discussed earlier we're getting the autumn tax news in but we'll get it by I think 28th of October I think 28th of October so is the potentially is the if day, there's going to be any increase in the taxes maybe that's another question there's a lot of talk you know going on which direction the government is taking to collect more money one thing we know that now is time to pay back yes up to September পর্যন্ত everything was there furlough was there ছিল self employment grant ছিল তারপরে business help
rates relief, starts up, অনেক rates ছিল। reliefs. Over the pandemic, we get lot of support. But Let's take a quick call, Arif bhai, before Yes, we if we have continue. come. Let's take a quick call. I think it's a very gloomy subject. Tax is going up. Assalamu alaikum caller. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম Assalamu alaikum walaikum salam. জি ভাইয়া আপনি কই থেকে ফোন করছেন? আমি বার্মিংহাম থেকে পড়ছি ভাই বার্মিংহাম থেকে। জি আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। প্রশ্নটা ভাই আমার আমি ইউরোপিয়ান সিটিজেনশিপ আমি স্পেন থেকে আইছি সিটি জিও করে সেটেলমেন্ট করছি আমার ফ্যামিলি নিয়ে আইছি এখন আমি এপেন জিও আমার করোনাটা আমি আমার একটা বাতি যে আছে বাংলাদেশে তাহলে অ্যাপ্লাই করতে পারছি না এখন কি পাসপোর্ট পাইছি এখন কি ফার্মও করতাম ওনার বাপ নাই বাদ যার লুক আফটার আমি করছি ওকে ও লেখাপড়া সব কিছু পয়সা আমি দিই এই সব সময় ওকে ভাইয়া আসলে এই যে প্রশ্ন আপনি যে একটা করছেন ইটস আ কমপ্লিটলি ইমিগ্রেশন ম্যাটার আমরা আসলে আমরা অ্যাকাউন্টেন্সি লইয়া অথবা ট্যাক্স লইয়া অথবা কিছু না কিছু বেনিফিট লইয়া আমরা আলোচনা করি আর উত্তর দেই বাট এটা যদি আপনি আমরা ওয়েন ইজ আওয়ার শো অন ইমিগ্রেশন আই থিঙ্ক এটা সানডে হয় আমরা শো আপনারা ওটা দেখবা ওটা তারারে প্রশ্ন করবা আর ইনশাল্লাহ ইউ উইল গেট আ বেটার আনসার আপনার তারা কাছ থেকে ফুল আনসার পাইতে পারবা ইটস আ কমপ্লিটলি ইমিগ্রেশন ম্যাটার এটা লইয়া আমরা আসলে we can't give any sort of advice. It will be wrong for us to do so. আপনি দেখতে থাকবা ইনশাল্লাহ রবিবারে আই থিঙ্ক ইজ সানডে আমরা যে টিভি ওয়ানের যে ইমিগ্রেশন শো একটা হয় ওটা দেখতে থাকবা ইনশাল্লাহ আর তারারে কল দিলে ইনশাল্লাহ উত্তর পাইবা সো আরিফ ভাই ইয়েস কন্টিনিউইং just to go through quickly আমরা যে সময় একটা শর্ট হয়ে গেছে so furlough has ended September and endo was the last furlough claim that we can do however furlough claim যদি আপনি সেপ্টেম্বর করিয়া না থাকেন you have until 14th of October to make the claim for September so যদি furlough claim এখন করিয়া না থাকেন you have to do that self assessment grant that has already ended the fifth and final grant was given and the deadline for application was 30th September so that's finished now one of the main things actually আমরা hospitality industry লাগি VAT has gone up to 12.5% from 1st of October so আপনারা যারা কেটারিং বিজনেসও আসেন বা হসপিটালিটি বিজনেসও আসেন আপনারা যারা সিস্টেম আপনারা ইয়ে করেন whether it's a computerized system বা manual system VAT has gone up to 12.5% from 1st of October so just bear that in mind just remember that only on food yes only on food যেটা আগে 5% ছিল ফুডে এখন 12.5% but drink will remain 20%. Excellent. Okay. Arif bhai, what else? Just quickly, we only have a few minutes left. What other taxes are we potentially thinking? Were we looking at that is going to go up? Go up. Yes. Okay. That's Nothing's going down. We know that for sure. No. Probably there's some talk going about the dividend tax. Dividend tax. We're paying 7.5%. Yes. Now up to. From 50,000 anything from 2,000. So 2,000 is tax free. Yeah. Dividend tax free. Then anything from 2,000 to 50,000 is 7%. 7.5%. 7.5%. Yeah. So that's potentially going to go so up. that tax এর আগে এটা ছিল না ডিভিডেন্ডের উপরে আপনার ফার্দার ট্যাক্স ছিল না দেন 7.5% was imposed now এখন এই অটোমান বাজেটে হয়তো there might be a change and company directors I think potentially is going to hit the property developers যারা আমরা অ্যাডভাইস দিলাম প্রপার্টি আপনারা কোম্পানি কিনুকা these company owners now are going to get hit by that. Another possibility is corporation tax. Corporation tax is 19% now. Yes. You're paying 19%, but that might goes up to anything up to 25%. I believe, from what I remember, during the pandemic, there was an announcement that corporation tax will go up to 23%. I think. Yeah. They mentioned. So that's 23 up to 25%. Anything. Yeah. Anything between 19 to 25 is expected. It's potentially going to go up. It might goes up. But if that goes up, corporation tax goes up, then all this time we had been advising the clients,
property, tries to form the company, limited company, and then pay lower tax. Yeah. Now, if they have to pay 25%, It's more probably than it's going to 20%. hit the landlords that are accompanied through the property council. But I think still it will be advisable, even if it's 25%, especially those that are developers that are কয়েকটা property আছে, because if you have It is advisable. Yeah. It's advisable that and also the you finance buy- cost is Yeah. finance cost. There are এগুলা lot of other benefits. benefit, in terms of capital Have we gain got? tax, I think inheritance Arif bhai, tax. we've got another caller on the line. Have we got a call? No, I think it's gone. Ladies and gentlemen, we have run out of time as usual. Arif bhai, again, just a few minutes left. Corporation tax is going to potentially go up. Potentially, the national insurance is definitely going up. Dividend tax will go up. National insurance Any contributions. worries about our personal tax? Is that any speculation on that to go up, or maybe the tax threshold? on Tax income, threshold তো income থাকবে, সমানই থাকবে, 12,500. That's going to that's stay. frozen. That's এটা তো frozen. frozen করা হয়ে গেছে already. আগের বাজেটে এটা So it's so frozen. that's So you're not going to next budget. You're not going to get any rise. I No. think that will be freeze for next few years. The same. so it will be the same. Hopefully the actual tax rate and the tax thresholds won't go up. What about VAT? What do you think about VAT? Do you think that's going to go up? Maybe potentially. No. No. Because VAT will not go up because we will be still on cut, reduced rate until next tax year. Until March 2022. Yeah, Yes. and then we have to go back to normal rate. Normal that, rate. That 20%. So potentially March 2022 So, পরে I এটা think হতে পারে। we'll go back to 20%. I don't think there will be any rise on VAT. But But who knows? Let's wait until the who chancellor knows? speaks. Yeah. Probably, from the property investors, they might be a target to take more money out of them. Yeah. Well, this is the thing, because of the potentially যে stamp duty holiday ছিল, এইটার জন্য maybe they will target. The problem is businesses are struggling. If the government try to collect more tax from the business people, but business is not in best form at this moment. Not at the moment, and it is unlikely for at least a year. So who is going to pay extra tax? Now, we was talking about the bottom line Yes. earner. The government is targeting them to pay. Yeah. Now, that's also was there's a lot of criticism against it. Okay, why are you hitting the lower level earner? Business is not in good shape, so you can't impose more tax to the business. That's right. So money have to come from somewhere. It has to come from somewhere. Let's leave it at that. Let's right? wait until 28th of October Yeah. and see, what's the chancellor come out with. Absolutely. Absolutely. Let's wait until they make an announcement, inshallah. Ladies and gentlemen, আমরা show শেষ হয়ে গেছে. We are run out of time. Inshallah, আপনারা আমরা